Good morning all. Good morning. Good morning. Fine. Shall we start? Shall we? Coming to chapter number 5, permutation and combinations, right? Permutations and combinations. Sir, what we are going to see here is normal permutation, circular permutation, and then combinations. Clear. Right. Sir, how to go about with certain types of problems, sir? For example, sir, permutation you all know, NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial, right? N is nothing but total numbers, where r is the specific criteria out of the total numbers. Correct. Clear, everybody. Sir, first type of problems is like, they'll ask you directly NP 22 NP something like that, NP2 is equal to NP something. இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சார், ரைட்டா? தே வில் பி கிவிங் யூ சம் வேல்யூஸ், ஃபைண்ட் n, ஃபைண்ட் r அப்படின்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் அப்ளை த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர்ஸ். கிளியர். இது பெர்முடேஷன்லையும் சரி, காம்பினேஷன்லையும் சரி, தே வில் பி ட்ரையிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். கரெக்ட், அப்ளைங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் and then you have to find out அப்படின்ற மாதிரி செய்யலாம். கிளியர். இது பேசிக் மாடல் சார். ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ஸா கேட்கணும்னா எப்படி சார் கேட்கலாம்? ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ஸா கேட்கணும்னா like this they can test you, sir. How many 3-digit numbers that can be formed from digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 without repetition, with repetition? Okay va? Question is, sir, how many numbers can be formed? How many 3-digit numbers that can be formed using digits 3, 4, 5, 6, 7, 8? Quick. What will be your answer? Try. Just try. ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க சார். வித் ரெப்படிஷன்னா என்ன ஆன்சர், வித்தவுட் ரெப்படிஷன்னா என்ன ஆன்சர்? Quick. Try and let me know the answer quickly. Shakti. Sir, without replacement 120, sir. 6 into 5 into 4. 6 into 5 into 4. Okay. With repetition? 6 into 6 into 6, 216. Exactly. That's it. Sir, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தனாலே how to go about it? இங்க பாருங்க சார், how many 3-digit numbers can be formed? கரெக்டா? Can you able to see the screen? Sir, how many 3-digit numbers can be formed, sir? First condition, without repetition. Okay, without repetition, how many numbers that can be formed, sir? Meaning, 3 ஒரு வாட்டி வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்ததுல 3 வராது. கரெக்டா? அப்படின்னா what is that you have to do? Yes, see, sir, 3-digit numbers ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சார். First digit that can be filled using 6 ways. கரெக்டா? 6 நம்பர் இருந்தது. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு நம்பரை தூக்கி I am just going to place, sir. அப்ப என்ன ways? 6p 1 ways. Correct. ஒரு டிஜிட் ஃபில் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது எத்தனை டிஜிட்ஸ்? 5 டிஜிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது 4 டிஜிட்ஸ். சார், அந்த 3 ways, 3 positions can be filled in this many ways, sir. 6 into 5 into 4 ways. Sir, with repetition, what happens? Sir, no matter, all digits can come in all places, correct? Meaning
first digit 6 வந்ததுன்னா second digit கூட 6 வரலாம், third digit 6 வரலாம், அவ்வளவுதான். 6 into 6 into 6 ways. Clear everybody, clear everybody. Jagan, okay pa? Right. Sir, இதுவே இப்ப like this it is there. Question சின்ன alteration பாருங்க. How many words that can be formed using the letters Thakur? How many letters that can be formed using the word Thakur? Quick. How many words that can be formed, sir? 6 factorial. 6 factorial ways you can form a words. Clear, simple, sir. Adu okay, sir. Simple சொன்னீங்கன்னா சொல்லிடுங்க sir answer. Same question. In how many ways the word, in how many words can be made from the word Thakur so that consonants are always together and vowels are also together? Vowels and consonants are always together. What will be your answer? How to answer these type of questions? With a specific condition. Sir, அப்ப மொத்தம் எத்தனை position? How many positions, sir? 6. With the given condition, how many positions? 2, sir. Only 2, sir. One vowel, one consonants. Correct. A-U-ங்கிறது vowel, T-H-K-R-ங்கிறது consonants. Clear? All vowels together, சேர்த்து ஒரே position. All consonants together, சேர்த்து ஒரே position. Clear? Sir, listen. And the vowels can, in the vowel, 2 positions can be arranged in 2 factorial ways. Either vowel first or consonants first. Illati consonants first or vowels first. Correct? Sir, in these 2 positions can be arranged in 2 factorial ways. Okay, sir, done. அதுக்கப்புறம் these 2 vowels can be arranged in எத்தனை ways, sir? அது ஒரு 2 factorial ways. கரெக்டா? vowels குள்ள internal arrangement, sir. A-U-ன்னு வரலாம், U-A-ன்னு வரலாம். கரெக்டா? எப்படி வேணா வரட்டும் சார். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த கான்சனன்ட்ஸ் for letters can be arranged in how many factorial ways, sir? 4 factorial. 4 factorial ways. முடிஞ்சு போச்சா? What is your answer? 2 into 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2. 24. Clear everybody. Sir, with the condition, condition first importance கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்னலா போய் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. Then you will be getting to the right answers. Clear everybody. Sir, இதுலயே one more technique will be available. என்ன சார் அந்த technique? Sir, simple. இங்க பாருங்க. How many words can be formed using the word mathematics? அலகாபாத். இந்த மாதிரிலாம் தானே சார் பண்ணுவோம். Sir, words repeat ஆகுது. Words என்னது? Words gets repeated. அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணும்? ஒரே வேர்ட்ல words get repeated அப்படின்னா what you have to do? Quickly. சார் அது எவ்வளவு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் அது கீழ ஃபேக்டரியல் டிவைட் பண்ணுங்க சார். எக்ஸாக்ட்லி. மொத்தம் எத்தனை வேர்டு சார்? இப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ்ங்கிறது மொத்தம் எத்தனை வேர்டு?
Total 8, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters இருக்கு சார். 11ல எத்தனை தான் சார் ரிப்பீட் ஆகுது? A 2 times ரிப்பீட் ஆகுதா? T 2 times ரிப்பீட் ஆகுதா? அப்புறம் M sir. ஓகேவா? கிளியர் சார். அப்ப 2 times ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணும்? 3 லெட்டரை தூக்கிடுங்க. டோட்டல் 8 டிஃபரெண்ட் வேர்ட்ஸ். கரெக்டா? அந்த 8 different words can be formed using 8 factorial ways. கரெக்டா? அந்த 8 லெட்டரை வச்சு எத்தனை factorial waysல different letters can be formed? 8 factorial ways it can form, sir. No doubt in that, sir. Divided by. Sir, என்ன பண்றாங்க அடுத்தது? What is that they are doing? Quick. Repetition. என்னென்னலாம் repeat ஆயிருக்கோ சார் அந்த repetitionக்கு they are asking you to find out this thing, sir. 2 factorial. Clear. Then, sir, எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அப்படியே டிவைடட் பை போடுங்க. you will be getting the right answer. Clear, sir. Clear. புரிஞ்சுதா சார்? சார் இதுலயே the question is like this. The word mathematics, how many words can be formed? So that vowels always occur together. Vowels always occur together. Will their answer be different? 4 factorial multiply பண்ணிக்கலாம். Hold on. 4 factorial multiply பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? Fine. சார் புரிஞ்சா சார்? this type of problems permutations பொறுத்தவரையும் இது வந்து one of the famous problems for you to get tested in your exams. Clear. Sir, there comes circular permutation. What is circular permutation? Sir, it is n-1 factorial. Correct? n-1 factorial is circular permutation. Sir, same thing is repeated na. It is n-1 factorial divided by 2, sir. Clear, sir. Clockwise arrangement as well as the anti-clockwise arrangement are same. Then it is going to be n-1 factorial divided by 2. Clear, sir? எங்க ஐடென்டிக்கலா இல்லையோ அங்க n-1 factorial மட்டும் போட்டுக்கோ. எங்கெங்கெல்லாம் ஐடென்டிக்கலா இருக்கோ then n-1 factorial divided by 2 போட்டுக்கோ. Clear. சார் ஒரு ஜுவல்லரியில ஆன்டி கிளாக் வைஸும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கிளாக் வைஸும் ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கலா இருக்கும். சார் தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் n-1 divided by 2 factorial. n-1 factorial divided by 2. Clear everybody? Sir, factorial only for numerator, not for the denominator. Right? Clear everybody? Sir, a small question I'll throw you. You can just answer me quickly all the questions, right? In how many ways 5 men and 5 women can be seated in a round table? In how many ways 5 men and 5 women can be seated in a round table if there is no restriction? First question. How many members, in how many ways 5 men and 5 women can be seated in a round table? Quickly answers, quick. 9 factorial, sir. That's simple, sir. ரொம்ப நேரம் யோசிச்சிருக்க வேணும். கரெக்டா டோட்டல் நம்பர் 10. In 10 minus 1, 9 factorial ways you can just get the right answers. Correct? In 9 factorial ways you can arrange a 5 men and 5 women in a round table. Sir, இப்போ இன்னொரு question. All 5 women sit together. அந்த 5 பேர்ல all 5 women will sit together. What will be your answer? Quick. 5 factorial into 5 factorial. Exactly. Sir, 5 women ஒரே பொசிஷன். கரெக்டா?
considered to be one place. Correct? Plus five men. Correct? But totally 6 members. அப்படின்ற மாதிரி கணக்காயிடும். 6 members n minus 1 factorial is 5 factorial ways. முடிஞ்சா சார் அதுக்கப்புறம் இந்த 5 பேரை ஒன்னா கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்களா, அதுக்காக இன்னொரு 5 factorial. கரெக்டா? அந்த 5 பேரு can be arranged in 5 factorial ways. Correct? 5 factorial into 5 factorial ways. That is the right answer. Clear everybody? Right. Sir, no two women sit together. No two women sit together. What will be your answer? Quick. Sir, what will be the idea? Idea I'm going to no need to solve and get me the right answer. Gokul. Sir, what is it? 1 minus 6 together. 2 sit together for 10 hours. சரி அப்படியும் போலாம். சரி 1 minus ன்னு சொல்லக்கூடாது சார். ப்ராபபிலிட்டி தான் 1 minus. டோட்டல் பர்முடேஷன் மைனஸ். yes sir. ஓகேவா? அப்படி போலாம். சரி ஓகே ஃபைன். சக்தி வேற ஈஸியா பண்ணலாமா சார்? அந்த இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா சார்? n minus 1 factorial divided by 2. ஏன்னா பக்கத்துல அப்படி கிடையாது. ஐடென்டிக்கலா இருக்காது பாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஐடென்டிக்கலா இருக்காது. ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். கரெக்ட்? ஐடென்டிக்கலுக்குலாம் வேலையே இல்லை சார். ரவுண்ட் டேபிள் சொல்றாங்க சார். கோ வித் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன். கரெக்டா? பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வழியா போய் ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும் சார். நோ டூ மென் சிட் டுகெதர்னா என்ன சார் அர்த்தம்? ஒரு மென் உட்காந்தா ஒரு உமன், ஒரு மென் உட்காந்தா ஒரு உமன், ஒரு மென் உட்காந்தா ஒரு உமன், ஒரு மென் உட்காந்தா ஒரு உமன். கரெக்டா? 5 பேர் ஆயிடுச்சா? 1 2 3 4 தான் இருக்கா? பேர் ஆயிடுச்சா? 5 women ஆயிடுச்சா சார்? 5 men 5 women ஆயிடுச்சா சார்? பாருங்க, மீனிங் சார் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டா உட்கார வைக்கணும். அப்படி உட்கார வச்சா ஐ கேன் ஏபிள் டு satisfy the condition. சார் அப்ப எப்படி சார் பண்ணுவீங்க சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சீட் மென்ஸ் சார். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சீட் மென் இன் a round table. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சீட் மென் இன் a round table. சார் அப்ப என்ன சார் ஆகும்? 5 members இருக்காங்க. in how many ways you can just seat them in a round table? 4 factorial ways சார். சார் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ் எவ்வளோ? பேலன்ஸ் இருக்கிற ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ் எவ்வளோ? 5 தான். அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிற ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ் 5. அதான் கேன் பி டன் இன் 5 factorial ways. கிளியர் எவ்ரிபடி சார்? மீனிங் ஒரு ஆளை மட்டும் ரவுண்ட் டேபிள்ல உட்காரவி, பேலன்ஸ் இருக்கிறவனா பேலன்ஸ் இருக்கிற பொசிஷன்ல உட்காரவி. Combination of regular technique as well as the round table. Clear. You'll be getting to the right answer. Logics. Sir, you can just go with like that methodology also. Total permutation, correct? Minus 2% sit together in Ramar editing. Sir, it will be giving you the right answers. Clear. Sir, last question. Not more than 4 women sit together. Not more than 4 women sit together. Here we have to use Gokul's technique. Correct? Not more than 4 women sit together. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் டோட்டல் பர்மிடேஷன் மைனஸ் 4 women sit together அப்படின்ற மாதிரி போட்டோம்னு வச்சுக்கோ. மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you will be getting to the balance all the things. Clear. Sir, not more than 4 members sit together அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா either 1 can sit together, 2 can sit together, 3 can sit together. கரெக்டா? நான் அதுக்கு என்ன பண்றேன்? not more than 4 can sit together அப்படின்னா
what I'm just doing is number of seatings in which the 5 women sit together. 4 பேர் தானே சேர்ந்து உட்கார கூட 5 women sit together அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கண்டிஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். மீனிங் சார் once again I'll explain you. இங்க பாருங்க, not more than 4 women sit together அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஆள் சேர்ந்து உட்காரலாம், 2 ஆள் சேர்ந்து உட்காரலாம், 3 ஆள் சேர்ந்து உட்காரலாம், 4 ஆள் கூட சேர்ந்து உட்காரலாம். கரெக்டா? நாட் மோர் தென் 4னா 5 மெம்பர்ஸ் மட்டும் சேர்ந்து உட்காரக்கூடாது. கரெக்டா? அப்ப அதனால என்ன பண்றேன், வாட் ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங், சிட் டுகெதர் 5 மெம்பர் மட்டும் சிட் டுகெதர் கண்டுபிடிச்சிடறேன். டோட்டல்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறேன், பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த 4 கண்டுபிடிச்சிடறேன். கிளியர். The total permutations minus 5 women sit together. What is the answer? Sir, ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க மேல. All 5 women sit together. What happens? Second conditionல நீங்களே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தீங்க. It is 5 factorial into 5 factorial. கரெக்டா? 5 factorial into 5 factorial. டோட்டலும் தெரியும் உனக்கு. 9 factorial. 9 factorial minus 5 factorial the whole square is going to be your right answer. Clear, Gokul? All the methods touched? Yes, sir. All the methods touched? Right? Fine. Sir, the apple, fruits, இதுக்கெல்லாம் தான் the identical conditions works. Correct? Not for all the things. But human beings, இதுக்கெல்லாம் வந்துன்னா don't use those identical techniques. You'll be nothing. Correct? That ensure permutation. Shall we go for combination right now? Right, combination, sir. Combination la eppadi sir test பண்ணலாம்? They can test you like this, sir. NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Relationship between NPR and NCR. Sir, NCR is equal to NPR divided by R factorial. Clear. Right? This is a relationship, sir. With this, they can test you something. Using the properties of combination, they can test you something. The properties of combination, they can test you something. Clear. Sir, what are those properties, sir? Sir, NCR is equal to NCR into R factorial is equal to NPR, correct? So when you want to come for permutation, NCR into R factorial. NCR no, it is NPR divided by R factorial. Right? Right? NPR into R factorial will give you NPR factorial. Clear. Permutation வச்சு combination கண்டுபிடிக்கலாம். Sir, இங்க what are the other properties, sir? முக்கியமான property. NCR is equal to NCN minus R. Both things will be same, sir. NCR is equal to NCN minus R. Correct. Clear. Sir, meaning 5C2 will be equal to 5C 5 minus 2. That means 5C2 and 5C3 will have the same value. Clear, everybody? So next property, NCR is equal to NCX அப்படின்னா இல்ல NCX NCY அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, sir, you can equate X is equal to Y. Clear. You can equate X is equal to Y, first condition, or you can just say N is equal to X plus Y. Clear, everybody. Sir, important property which is frequently tested in their exam. Clear, everybody. Sir, NC1 is, sir,
What is NC1? What is NC0? Sir, NC0 is 1, NC1 is N. Clear? Clear everybody? Clear everybody? NC N minus 1 is also 1, sir. Clear, clear, clear? Clear everybody? NC N minus 1 is also equal to N. These are another basic properties which you have to know for your exam. Clear? Frequently tested things. Frequently tested things. Sir, sorry, sir. இதெல்லாம் சொன்னீங்க sir. Okay, sir. இதெல்லாம் சொன்னீங்க okay. Combinationல generally வேற எப்படி sir questions வரும்? I'll just throw you questions. See here. Sir, a committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed. Another 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 and 7 gents. 8 ladies and 7 gents. In how many ways a committee can be formed? Sir, first of all, question le permutation and combination ஏதாவது இருந்ததா சார்? First of all, question le permutation combination அப்படின்னு ஏதாவது இருந்ததா சார்? எதுவுமே கிடையாது. கரெக்டா? Sir, how to identify that itself, sir? Question படிக்கும் போதே எது permutation எது combination எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? Simple. Any arrangement with particular order or particular arrangement pattern is given, then that is going to be permutation. Where order is given important, then go for permutation. Where order itself not given important, selection old arrangement, then come to combination. Sir. Clear, sir. Meaning, sir, how many ways you can form a letter? Sir, letter na words arrange pannada words correct. Where order is only given importance, go for permutation. Sir, a committee is to be formed. Correct. A committee formed. Correct. No condition, no criteria, nothing. Clear. Committee selection is sir, nothing specific, so then go for combination. And the first identification of permutation combination is first important. Now just to say, the committee of 3 members and 3 gents and 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. In how many ways you can form a group? Quick. 8C3 into 7C4. 8, 4 total. How many ways to form a committee is 3 and 4. In how many ways you can do, sir? In how many ways you can do? 8C3 into 7C4. 8C3 ways you can select the ladies. Okay. 7C4 ways you can select gents from a group. A committee will be formed easily. Clear everybody? Sir, இதுலயே ஒரு சின்ன ஹிண்ட் சார். ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சார். என்ன ப்ராப்ளம் சார்? இங்க பாருங்க. யாரோ ஒரு லேடி கண்டிப்பா வரமாட்டேன்ட்டாங்க. Okay, if somebody comes here. Meaning, sir, Mrs. A refuses to be in a committee if Mr. B is there. கரெக்டா சார்? இப்ப எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத சொல்றேன் சார். இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேக் அ கிராஃப் சார். பிளாட்ட டயக்ராமேட்டிக்கல் வே கரெக்டா டேபிளர் ரெப்ரசன்டேஷன் போயிடுங்க. மிஸ்ஸஸ் பி லேடிஸை பொறுத்தவரையும் மிஸ்ஸஸ் பி அதர்ஸ், ஜென்ஸை பொறுத்தவரையும் மிஸ்டர் ஏ அதர்ஸ். கரெக்டா? கிளியர் சார். டோட்டல் எவ்வளவு பேர் சார் லேடிஸ்ல? 8 பேர். ஜென்ஸ்ல சார் 7. Clear sir. Up the others represent 6, in the others represent 7. Done.
சரி இப்ப என்ன செய்வாங்க, மிஸ்ஸஸ் பி வந்தா மிஸ்டர் ஏ வர மாட்டாங்க, மிஸ்ஸஸ் பி வரலன்னா மிஸ்ஸஸ் ஏ வரலாம், மிஸ்டர் ஏ வரலாம். கடுப்பாய் ரெண்டு பேருமே விட்டுட்டு போயிடலாம். கரெக்டா சார்? இதான் 3 கண்டிஷன் அவைலபிள். கரெக்டா? ஒன்லி 3 கண்டிஷன் அவைலபிள். ஏ வரலாம், பி வர மாட்டார், பி வரலாம், ஏ வர மாட்டார், இல்ல ரெண்டு பேருமே வர மாட்டாங்க. ரெண்டு பேருமே வரலாங்கிற பாசிபிலிட்டி கிடையாது, நாட் அவைலபிள். கரெக்டா? Yes sir, now with this technique you can just go and solve sir. Sir, இப்ப இந்த ரெண்டு பேருமே வர மாட்டாங்கங்கிறதுல what is the way sir? What is the way out? It is 7C4, 7C3 I have to select. 7 out of 7 I have to select 3. Out of 6 I have to select 4. Correct? In this way I can just be able to select. Sir, இங்க B வந்துட்டாங்க அப்படின்னா சார் ஒரு ஆள் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு. So that பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல இருந்து ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணா போதும் லேடிஸ்க்கு. கரெக்டா? இங்க வர மாட்டாங்கன்றதுனால 6C3 ways. கரெக்டா? மிச்சம் இருக்கிற 4 பேருமே இங்க இருந்து எடுக்கணும். கிளியர் 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 சார். அப்புறம் இவங்க வரல, அப்புறம் பேலன்ஸ்னா 3 பேர் இங்க இருந்தா எடுக்கணும். இவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா 6C3 waysல clear clear out of the 3 person. All the things multiply, conditions to be added. Correct? First condition, second condition, third condition. Add all those conditions. உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. 7C2 into 6C4 ways, 7C3 into 6C3 ways, 7C3 into 6C4 ways. Clear 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 everybody? This is how they can test you sir here. This is how they can test you here. One more interesting problem where frequently this question is being tested. Sir, there are 3 defective bulbs. Another 3 defective bulbs out of 5. Two of them are to be tried. In a 2 bulb points in a dark room. Or a dark room, 2 of them are to be tested in a 2 bulb points. How many ways the room can be lighted? In how many ways the room can be lighted? Sir, இப்ப போட்டு டேப்லெட் டெக்னிக்கே போட்டுருங்க சார். இப்ப போட்டு டேப்லெட் டெக்னிக்கே போட்டீங்க அப்படின்னா you'll be able to get to the right answer. எப்படி சார்? டிஃபெக்டிவ், நான் டிஃபெக்டிவ். கரெக்டா? டிஃபெக்டிவ் எவ்வளோ? 3. நான் டிஃபெக்டிவ் எவ்வளோ? 2. பல்பு பாயிண்ட்ஸ் என்ன? 2 பல்பு பாயிண்ட். கிளியர் 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 சார். இப்ப பாருங்க, ஜஸ்ட் சி 3ல இருந்து இப்ப அவங்க கொடுத்துற கண்டிஷன் என்ன சார்? ரூம் ஹேஸ் டு பி லைட்டட். கரெக்டா? ரூம் ஹேஸ் டு பி லைட்டட். என்ன கண்டிஷன் சார் எடுத்துக்கலாம்? ரூம் லைட் ஆகணும் 2 பாயிண்ட்ல அப்படின்னா வாட் ஹேவ் டு டு? அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட்ல லைட் எரிஞ்சாலும் பாயிண்டாவது கரெக்டான பல்பு போடணும். கரெக்டா சார்? அப்ப ஒரு பாயிண்ட்ல கரெக்டான பல்பு போட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்ல கரெக்டான பல்பு போடாம இருக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டுத்திலுமே கரெக்டான பல்பு போடலாம். கிளியர் 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 சார்? டன் டன் டன். புரிஞ்சா? சிம்பிள் sir. Both the bulb points la I can just select the 2 defective bulbs, or I can just say one of the bulb la I am taking the correct thing. Sir, appa simple. One of the bulb na 2C 1 ways so you can just do, and then inge out of the 3 I am going to select 1 for 1 bulb. Correct? Clear? Our 2C1 into 3C1 is going to be our first condition answer. Second condition, sir, both of the terms are non-defective. Both of them are not defective. 2 out of 2 I have to just select from the non-defective. No, nothing from here. 3C0. Sir, 3C0 now it is going to be 1 ways. Correct? Our 2C2 ways plus 3C1 into 2C1 ways. Clear, 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 clear. Clear everybody? Clear everybody? Sir, 3C1 into 2C1 is nothing but 3 into 2. 3C0 is nothing but 1. 2C2 is equal to 1. Clear? In how many ways I can just do? In 7 ways I can lit the bulb. Clear, 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 clear. In 7 ways I can lit the room. Clear everybody? Clear everybody? Clear everybody? Clear everybody?
Done, sir. Yes. These kind of problems will be tested frequently, sir. Clear, everybody. Then there comes your general techniques. General technique. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட ஈஸியா நிறைய கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட நிறைய வரும். Question. X has 7 friends, sir. எவ்வளோ? X has 7 friends. In how many ways he can invite one or more of them to the party? In how many ways he can invite one or more of them to the party? Total 7 friends irukanga. In how many ways he can invite them to the party? One or more of them to the party. Quick. Sir, simplified technique is here. Enna sir technique? Sir, he can invite like this. He can invite 1 person. He can invite 2 persons. He can invite 3 persons. He can invite 4 persons. And so on up to he can invite 10 persons. Correct? எவ்வளவு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரையும். இதென்ன happens? ஒரு ஆளை கொடுக்கலாம், இல்ல 2 ஆளை கூப்பிடலாம், இல்ல 3 ஆளை கூப்பிடலாம். கரெக்டா? All the conditions to be added and then final answer is going to be like that. Sir, அப்ப என்ன சார் ஆகும்? Sir, when you simplify, it is nothing but 2 power n minus 1, sir. It is 2 power n minus 1 ways. You can just invite one or more of the friends. Sir, ஏன் சார் அந்த -1 போடுறீங்க? சார் இது எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரலா NC0 கூட இருக்கும் சார். யாரையுமே இன்வைட் பண்ணாம இருக்கலாம்ன்றது 2 power n இருக்கும். கரெக்டா சார்? In how many ways you can invite themன்றது மட்டும் தான் கொஸ்டினா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. It is going to be 2 power n answer. In 2 power n ways I can just invite them, sir. For example, 7 friends irukanga. In how many ways you can invite them? 2 power 7 ways I can invite them. 2 power 7 ways I can invite them. Sir, one or more of them அப்படின்னா சார் யாரையுமே கூப்பிட மாட்டேன்ற கண்டிஷனை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகேவா? அதனால 2 power n minus 1. Clear everybody? 1 or more of themங்கிறதுக்கு ரீசன் அவ்வளவுதான் சார். ஏன்னா 0% யாரையும் கூப்பிடாம இருக்கலாம்ன்ற கண்டிஷனை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடுவீங்க. You will be getting the right answer. 2 power n minus 1. இப்போ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரே டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க. In how many ways you can invite them அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா you can find out this like these answers. Clear everybody? Right. Sir, your last type of problem. The High Court has given 6-3 decisions, correct? 6-3 decisions favoring lower court, upholding the decisions of lower court. Has given 6-3 decisions upholding lower court. Number of ways to give majority decisions. How will you solve this type of questions? Sir, majority of the decisions அப்படின்னா sir it should be total எவ்வளவு decisions இருக்கு? 9 decisions இருக்கு சார். கரெக்டா? now total 9 decisions இருக்கு. majority of them எப்படி சார் இருக்கணும்? I have to give 5 above, sir. 5 or 5 above decisions favoring the thing. அப்பதான் வந்து majority of the decisions வரும். அப்ப out of 9 how much I have to give, sir? 5 or above. 5 or above na sir, it is going to be out of 5. 9 cases I have to give 5 correctly. That is more than majority varna. Appa 9C6 plus 9C7 plus 9C8 plus 9C9. Clear? These are the 5 ways with which you can get the right answer. Clear. Simplify for it and then you can go with the right answer. Understood? Sorry, sir. Sir, in how many ways 12 different books can be distributed equally among 4 persons? Twelve different books can be equally divided among 4 persons. Quick.
1%, second person, third person, and then fourth person. 4 persons இருக்காங்க. To be equally divided up. 3 books வரும். Now what will be your answer, sir? What will be your answer? Sir, total books can be arranged in 12 factorial ways. Correct? Sir, repetition kaga 3 3 3 3 4 repetition kaga sir I am multiplying 3 factorial 3 factorial 3 factorial 3 factorial 4 times, sir. Clear. Similar நம்ம இந்த sum பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? How many words that can be formed using the word mathematics? Correct? With a repetition அது பார்த்தோமா? Same similar way you have to do, sir. சும்மா இங்க group பண்ற மாதிரி பிரிச்சு we have shown you something. Don't get fearful. Correct? Similar question, similar way. You can answer them. Clear? Sir, in how many ways pack of 52 cards can be divided equally among 4 sets? Pack of 52 cards equally divided among 4 groups. In how many ways you can do, sir? Quickly. In how many ways you can do? Quick. Similar ways, sir. மேல சொன்ன மாதிரி தான். 2 factorial divided by 13 factorial 52 factorial divided by 52 factorial divided by 13, sir. 13 factorial into 13 factorial into 13 factorial into 13 factorial. Clear? Clear, sir. Clear. Done, everybody. Clear with it. Clear, everybody. சார் இப்ப இதுலயே ஒரு சின்ன ஹிண்ட் சார், என்ன ஹிண்ட் சார்? இந்த டிவைடட் ஈக்குவலின்றீங்களா சார்? டிவைடட் பிட்வீன் 3 செட்ஸ்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்படி ஈஸியா போட்டுடலாம் சார். எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா சார் டிவைடட் ஈக்குவலி அப்படின்னு சொல்றீங்க. டிவைடட் ஈக்குவலி ஒரு 4 கார்டு 4 செட்டா பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதா? எஸ் சார், நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் சார். இப்போ புக்ஸ்னா புக்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கா இல்லைன்றது பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K J K Q J கரெக்டா? ஜே ஜாக்கு குயின் கிங் இதுதான் இருக்கும் சார். இதுதான் எல்லாத்துலயுமே வருமா சார்? எல்லாத்துலயுமே இதான் வரும். அது ஒரு ரெப்படிஷன் கரெக்டா? அது ஒரு ரெப்படிஷன். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ரெப்படிஷனுக்காக ஐ எம் யூசிங் தட் 4 ஃபேக்டரைசேஷன். 4 வாட்டி அதே மாதிரி ரெப்பீட் ஆகுதா சார்? ஏ கே கிங் குயின் ஜாக் அதே இது ரெப்பீட் ஆகுதா 4 வாட்டி? அதனால அந்த ஒரு ஃபேக்டரியலுக்காக 1/4 ஃபேக்டரியல் ஐ மீன் டூயிங் சார். இது எப்ப அப்ளிகபிள்? ஒன்லி இஃப் ஆல் த டிவைடட் திங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இப்போ புக்ஸுங்கிறது எல்லா புக்ஸும் ஈக்குவல் சேம் புக்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா சார் யூ ஹேவ் டு டூ ஒன்ஸ் அகேன் தட் அந்த ஃபேக்டரைசேஷனுக்காக ஒரு 4மே ஈக்குவலா இருக்கா அந்த 4க்காக 1/4 ஃபேக்டரியல் லெஃப்ட் யூஸ். கிளியர் எவ்ரிபடி. சார் இது எல்லாத்தையும் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் சார். இப்போ 52 கார்டு 4 செட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சார் 4 செட்டு ஈக்குவலா இருக்கா? எஸ், 4 செட்டு ஈக்குவலா இருக்கு. நாட் இன் நம்பர்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ஆல்சோ கரெக்டா? ஏ கிங் குயின் ஜாக் எல்லாத்துலயுமே ஏ கிங் குயின் ஜாக் ஏ கிங் குயின் ஜாக் ஏ கிங் குயின் ஜாக் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு 4த்துலயுமே, அந்த 4 செட்லயுமே. அதனால டிவைடட் பை 1/4 ஃபேக்டர். கிளியர். இந்த 4 செட்டும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கிறதுனால அந்த செட் ஐடென்டிக்கலுக்கு 1/4 ஃபேக்டர். கிளியர்? அண்டர்ஸ்டுட்? சரி, இப்ப அதே இந்த புக்ஸ் கொஸ்டின் இருந்ததுல, போன கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல, இந்த போன கொஸ்டின்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சிம்பிளா மாத்துறேன். டிஃபரெண்ட் புக்ஸ்ன்றதுக்கு பதிலா கரெக்டா 12 சேம் புக்ஸ் மாத்துறேன். will your answer change? will your answer change? quick answer. 1/4 factorial divide பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சார். அதேதான், வேற ஒன்றும் இல்லை சார். 12 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into ஒரு 1/4 factorial வருது. எதுக்கு அப்படின்னா சார் ஆல் தி செட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல். கரெக்டா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 புக்கும் சேம், அடுத்த 3 புக்கும் சேம், அதுக்கு அடுத்த 3 புக்கும் சேம், அதுக்கு அடுத்த 3 புக்கும் சேம். கரெக்டா? அதனால இந்த 4 factorial டிவைட் பண்ணிடும். கரெக்டா? ஆல் தி செட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்றதுனால
1 divided by 4 factorial. That gives you the right answer. Clear, sir? And the each word in the question is important. And the different or 1 by 4 factorial varada. Difference illama same books the 1 factorial varum. So nee enna பண்ணுவ 12 factorial divided by 3 into 3 into 3 into 3 நம்ம போட்ட ஆன்சர் ரைட் தான் அப்படிட்டு வருவல்ல. 12 சேம் புக்ஸ்ங்கறத விட்டுருப்ப. into 1 by 4 factorial வரும் ஆன்சர்ல. கரெக்ட். செந்தில் ஓகேவா? செந்தில் clear. செந்தில் பாட்டு கேட்டுறீங்களா தம்பி? Can you hear me, Sendil? Can you hear me? Sendil, Satyabama Sendil. Headset மாட்டின்னு என்ன பண்றான்? கேக்குது சார். நான் பேரை மாத்த மறந்துட்டேன் சார். என் தம்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இதுவா நான் என் பேருக்கு பதிலா வேற யாரையும் கூப்பிடுறீங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே. அது என்னடா? ஓகே. உன் பேர் என்ன? என் பேர் அஸ்வின் சார். அஸ்வின் தானே? ஓகே. சரி. மாத்திரேன். ஓகே. பேரை கரெக்டா வச்சு உட்காருங்கப்பா. ரைட் சார், that ends your combination also, sir. Correct. That ends your combination also. Any doubts, sir? Any doubts in yesterday's class as well as today's class? Any doubts in yesterday's class as well as today's class? Any doubts irka? Shall we move on? Sir, take your recent mock test paper, sir. Recent mock test paper. Your business mathematics and logical reasoning. Can you able to see the screen, sir? Can you able to see the screen? Sir, every question is solve பண்ண போறோம். கடகடன் மட்டும் பார்க்க போறோம். SCC. X is to y is equal to 2 is to 3. Right? 5x plus 2y is to 3y. 3x minus y is equal to what? Is equal to what, sir? Assume here values of x and y as 2 and 3 itself. Correct? 2 and 3 ன்ற மாதிரியே assume பண்ணிக்கோ. Just substitute. You will be getting to the right answer. Nothing the big deal. 25 power 150. 25x power 50. Yes, sir. How to go about it? Quickly. Sir, when the bases are same, powers can be equated. When the powers are same, bases can be equated. Correct? With the technique, you can just equate powers in such a way everything to be easier இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோ. கரெக்டா சார்? எல்லாமே பவர்ஸ் வந்து ஈக்குவலா பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோ. அந்த மாதிரி பாத்துட்டேன் அப்படின்னா it will be easy for you. Clear. சார், இதை எப்படி சார் சால்வ் பண்ணலாம்? Can anyone quickly? Can anyone? Sir, easiest way. Quickly. Sir, simple, sir. 25 power 3 into 50 அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? 150 I am breaking in terms of 50, sir. அவதான் sir. I want answers, sir. I want answers. Sir, can you able to understand what I am saying? 25 power 3 into 15 எடுத்துக்கலாமா? அப்படி 25 power 3 இன்னொரு power 50 அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, sir, powers are equal. You can equate the base. Correct? 25x is equal to 25 cube. அப்ப x is equal to 25 square. அப்ப x is equal to 5 power 4. Clear everybody? சால்வ் பண்ணி காட்டணுமா? என்னப்பா இந்த क्वेश्चन தான் சார் வந்து டெஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு சார். இந்த क्वेश्चन பேப்பர் தான் எப்பப்பா கொடுத்திருக்காரு? நேத்து ஈவினிங் கொடுத்தாரு சார். எழுதிட்டீங்களா? இல்ல சார், அது வந்து ஃப்ரைடே தான் சார் டெஸ்ட். ஃப்ரைடே தான் டெஸ்டா?
Hey, Parvala, sir, just we'll go through the question paper, right? Don't worry. Okay. As I committed, I'll just give you. Okay. Friday, then I have What is the date today? Take Monday. Monday, then, sir. Analyze, you can just revise. Summer's full solve பண்ண போறதில்ல சும்மா just we are going to go through browse தான சார் இங்க 25 power 3 into 115 எடுத்துக்கலாம் 3 into 15 எடுத்துக்கலாமா clear 3 into 15 எடுத்துண்டா சார் 25x power 50 all the power 50 will be there like you can equate the bases 25x is equal to 25 cube x is equal to 25 square 25 can be written as 5 square already ஒரு square இருக்கு அப்புறம் 5 power 4 5 power 4 is going to give the right answer correct sir இங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா sir you have to get to the logic like this sir powers are same அப்படின்னா bases can be equated when the bases are same powers can be equated and the logically you have to get the right answer sir what is this answer sir y power a into a square plus b square plus ab into y power b எல்லாம் இருக்கு c power c obviously sir cyclic methodல இருக்கும் so you can just see the answers accordingly log 24 12 log 24 36 log 36 48 sir அது பார்த்தோனே எப்படி இருக்கு what technique you have to use sir what technique you have to use பார்த்தோனே ideology quick what technique you have to use what technique you have to use ma quick x is equal to கொடுத்திருக்காங்க y is equal to கொடுத்திருக்காங்க z is equal to கொடுத்திருக்காங்க x y z என்ன சார் பண்ணுவாங்க what will you do x y z plus 1 என்ன what will you quick sir ideology மட்டும் சொல்லுங்க I don't want to get you to solve to the right answer and then teaching எப்படி proceed பண்ணனும் மட்டும் சொல்லுங்க x y z னா மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கரெக்ட்டா மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் what will happen சார் இங்க பாரு you can able to apply some property on yours so you have to see and you have to think like எப்படியாவது ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்றத யோசிக்கணும் எப்படி சார் ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஏன்னா 12 24 36 48 அப்படின்ற மாதிரியே வருது அதனால கேன் யூ ஏபிள் டு see whether it can be fitted into any properties or something like that quick சார் ஐடியாலஜி அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது quick anybody சார் log a b log a base b னா அப்ப வந்து நம்ம அந்த டிவைட் பை log b base a அப்படி போடலாம் எப்படிவா புரியலப்பா So log 12 by log 24 and log 24 by log 32 எழுதிக்கலாம் சார் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சார் எப்படிப்பா நீயே எடுத்துக்க முடியுமா ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது இது பண்ணுதா ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு சார் ஓகேவா சார் use that property and then solve for it go and you can able to find out sir clear சார் அப்ப அந்த +1 ங்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்ணுவீங்க வரவோட வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார் generally simplify sir you will be getting to the right answer correct I am leaving it open for you since you have a test on this paper correct I am leaving it open for you technique is going to apply the property and then find out all that yeah this is what I'll suggest you a person has asset worth of 148 200 he wishes to divide amongst his wife and son in the ratio of 3:2:1 respectively from this asset share of his wife's son will be share of his wife and son will be
wife, son and daughter. Quick. Sir, கொடுத்திருக்க திங்ல ரேஷியோ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சார். அவ்வளவுதான். அசெட் ஒர்த் 140 200 அப்படின்னா சார் டோட்டலி 6. 3/6 will be for his wife, 2/6 will be for his son, and then 1/6 will be for his. சார் ஆனா ஆப்ஷன்ல ஒரு அமௌண்ட் தானே சார் கொடுத்துருக்காங்க. எதுப்பா? மேபி ஆட் பண்ணிருக்கலாம். ஒய்ஃப் சன் அப்படின்னு கேட்கறதுனால ஒய்ஃப் அண்ட் சன்னு இருக்கலாம். மேபி கொஸ்டின் எப்படின்னு புரியலையே. அது மேபி யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் ஆட் அண்ட் சி. போத் தி திங்ஸ் யூ கேன் ஆட் அண்ட் சி வெதர் ஒய்ஃப் அண்ட் சன்னோட ஷேர் எவ்வளவு வருதுன்ட்டு. ஏன்னா ஒய்ஃப் அண்ட் சன்னு கேட்டதுனால சார் 5/6 மேபி யுவர் ரேஷியோ. யூ கேன் அப்ளை அண்ட் தென் சி வாட் இஸ் ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்க. இல்ல ஒய்ஃப் மட்டும் வருதா பாருங்க. வைஃப் மட்டும் வந்து வருது சார். சி ஒய்ஃப் சன்னும் சேர்த்து வரலாம். ஒய்ஃப் மட்டும் வருதுன்னா ஒய்ஃப் மட்டும் இருக்கிறதா ரைட் ஆன்சர். கிளியர். மேபி பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம் சார். ரைட்டா? இல்லாட்டி கமா கொடுத்து இன்னொரு ஆப்ஷனை கொடுக்காம விட்டுருக்கலாம். பட் கண்டென்ட் இஸ் திஸ் வே. ஆகல இப்படிதான் போகணும். இந்த மாதிரி சம் இருந்தா X, Y, Z starts a business. X invest 3 times as much as Y invest, and Y invest. Hello, sir. Y invest 2/3 of what Z invest. Then what is the ratio of their capital? What is the ratio of their capital? Clear. Sir, this is also like mathematically you can solve. You can just put it in the ratios and then you can able to get to the right answers. Clear? I think great deal in it. Roots of the equation, then P is. If the roots of the equation is 1:2, then value of the P, sir, you can just go and then substitute there. You can use the formulas and then you can get to the right answers. Correct? Simplify. Only simplification is the methodology there. Nothing else. X square plus X plus R is equal to 0. Alpha and beta are the roots of the equation. Alpha cube plus beta cube is equal to -6. Find the value of R. Correct? Here also once again you can just simplify and then you can get to the right answer. Correct? Given hint is a alpha plus beta cube and ramar. Without condition hint, you can just proceed the sum in such a way like where you can get to the things. Right? இதெல்லாம் நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாதான். Everything is discussed in yesterday's last question papers or something like that only. Manageable. Little tricky but manageable. 2 power x plus y 2 is equal to 2 power 2x plus y is equal to √8 and then respective values of x and y are correct. So you can just go for option testing and then you can able to find out the right answers. A square plus b square is equal to 45. AB is equal to 18. 1/a plus 1/b is equal to. Correct? So don't try to fit in directly here. Correct? Don't try to fit in directly here. Correct? In the formula எங்க வரும்ன்ற மாதிரி எடுத்து பார்த்துட்டு then you can go. Clear everybody? எப்படி கொண்டு போலான்றதை பார்த்துட்டு then you apply. Sir, கொஞ்சம் little tricky. All these questions are little tricky, but நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டா it will be very easy for you, right? இவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி. காமன் ரீஜன்ஸ் ரெப்ரசன்டட் என்ன சார்? சார் இதுல ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. கரெக்டா? எந்த சைடுல ஆரோ இது போறதுன்னு போறோம். வி ஹேவ் டு ஷேடுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் லெசர் தென் 4. கரெக்டா? லைன் 1 இஸ் லெசர் தென் 4. லெசர் தென்னா லோயர் ரீஜன் யூ ஹேவ் டு ஷேட். கிரேட்டர் தென் L2ல கிரேட்டர் தென் 6 அப்படின்னா கிரேட்டர் தென்னா யூ ஹேவ் டு ஷேட் த அப்பர் ரீஜன். கரெக்டா? ஒன்னு அப்பர் ரீஜன் ஒன்னு லோயர் ரீஜன். காமன் area will be A, E and B. Correct. A, B and E. The same question we have seen in one of the question papers earlier. So similarly, அதே மாதிரி ஒரு condition, employee recruits X freshman and Y, experienced person as X and fresh workman as Y for his work under the condition that he cannot employ more than 11 people and Y can be related by the inequality. Y can be related by the inequality. Sir, what is that given condition? Given condition enga satisfy agudun paare. He cannot employ more than 11 people ngranga, but total should not be more than equal to 11. Clear. But total will be lesser than or equal to 11. Correct? Option B will be your right answer. Clear everybody? Sir, everybody clear? Shakti, okay va?
சரி, எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா? கண்டுபிடிச்சிடலாம். Present population கொடுத்திருக்காங்க, grows at 4-5-8% in the third year. Sir, this question also you can know. You will be easily solving. Correct? So ஒரு சில questions லாம் பார்த்து ஆன்சரே சொல்லிட்டு போயிடுவோம். கரெக்டா? Clear? Present value of scooter depreciation. Correct? What will be the value 3 years ago? Rate of first year interest is for the first 2 years it is 3% per annum. For the next 3 years it is 8% per annum. Beyond 5 years, it is going to be 10% per annum. If the man gets 1520 simple interest for 6 years, how many money you would have to be deposited? Correct? So reverse work and then you can calculate. No issues. Suppose your parent decides to open PPF account in your bank with your name, starting from today for next 15 years, you will receive and get 8.5% per annum compound interest. What will be the present value of annuity? அவனே கேட்டான் present value of annuity. Is present value of annuity immediate or irregular, sir? Immediate, sir. Annuity immediate, starting from today and annuity immediate, sir. So that take n as n minus 1, add annuity to the answer, you will be getting to the right answer. Right? Question பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் what rate percentage will 1000 amount to 1331 in 3 years? What is the rate of interest? Interest is compounded annually. Quick. Sir, you know the formula, you can just substitute that directly, sir. Okay, va? Every sir substitute பண்ணுவோம். Compound interest is 331. Correct? Compound interest is 331. Principal 1000. N எனக்கு தெரியும், rate மட்டும் தான் தெரியாது. I'm going to solve for the equation. You will be getting to the right answers. Correct? Difference between 2 years compound interest and simple interest is 10 rupees. What will be the sum? PI square என்ற formula யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Future value of annuity 5000 is made annually for 5 years at interest rate 9% compounded annually. What happens? Quick. Future value of annuity of 5000 is made for 8 years. Sir, 5000 8 years na pay பண்றேன் at interest of 9% compounded annually. What is that they are asking you? What is it they are asking you? Future value of annuity regular they are asking you. Sir, future value at the end. Sir, future value is at the end. ஒண்ணுமே கொடுக்கணும்னா annuity regular எடுத்துக்கலாம். இங்கே future value at the end you take it. You will be getting the right answer. In how many years sum of money becomes 4 times at simple interest? Sir, you know the formula. Correct? நேத்தியே பார்த்தோம். T is equal to correct. M is equal to T கேட்டாங்கன்னா T is equal to M minus 1 into 100 divided by R. Correct? இல்லாட்டி R na T. எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறியோ அந்த இடத்துல எடுத்துக்கோ. கரெக்டா? எடுத்துனா you will be getting to the right answer. The effective rate of interest does not depend upon principal. Correcta? ஏன்னா formula is nothing but 1 plus I the whole power n minus 1 தான். கரெக்டா? principal எதுக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால does not depend. Effective rate of interest, once again, interest is payable quarterly. You will be able to find out the number of conversion periods. R வந்து particularly for the conversion period you take, you can able to find out the answers. If the simple interest in simple interest, if the principal is 2000 and the rate and times are the root of equation, you have to find out, sir. Find out, solve for the equation, find out 2 roots. That is going to be time and rate and then time. First root is going to be rate, second root is going to be time. So simple interest PNR by 100, P into R into T divided by 100, you find out, you will be getting the right answer. Perpetuity, perpetuity per month, na sir, in the question we have seen already. Per month, either convert interest at month, illati is per month amount into yearly amount divided by, that is principal value divided by interest rate is going to be the present value. Clear. Right. There, now find the number of even numbers greater than 100 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3. Sir, நம்ம the digits பார்த்தோம்ல, digits நம்மள be careful if 0 is there. If 0 is there, be careful. ஏன்னா last digit 0 போட்டனா, first digit 0 போட்டனா, it will change. Correct? First digit 0 போட்டனா, there will be an impact. Correct? First digit 0 வரக்கூடாதுன்றது மாதிரி கண்டிஷன்ல வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் you have to solve. Correct? That is the only thing. Here conditions are இங்க வந்து highlighting condition. Numbers greater than 100 அப்படின்னா, sir, there are 3 digit numbers and then 4 digit number for the given question. Correct? 4 digit கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, sir, there are 2 conditions. 3 digit numbers can be found, 4 digit numbers can be found.
3-digit numbers there are two conditions. Last digit is going to be fixed. Even number 2 4 0 2 4 0 2 மட்டும் தான் இருக்கு. 0 2 or the last two digits that can be fixed. First digit 0 வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா வச்சு you have to find out. கரெக்டா? You solve for the answer, you will be getting the right answer. கரெக்டா? பர்ஃபெக்டா போங்க, you will be getting to the right answer. கண்டிஷன் என்ன? greater than 100 னு குத்தனால there can be 3 digits also, there can be 4 digits also. அப்ப 3 digit நம்பர்ல லாஸ்ட் டிஜிட் ஃபர்ஸ்ட் 0 னு பிளேஸ் பண்ணு, லாஸ்ட் டிஜிட் 2 னு பிளேஸ் பண்ணு, தனித்தனியா எடுத்து பிளேஸ் பண்ணு சார். ஓகேவா? ஃபிக்ஸ் இட் இண்டிபெண்டன்ட்லி அண்ட் தென் கோ ஃபார் த கண்டிஷன்ஸ். கரெக்டா? சைமல்டேனியஸா இல்லையான்றது அப்புறம் யூ add all the options, you will be getting to the right answer. Clear. Algebra, how many words without changing the order of vowels? Correcta? Without changing the relative order of the vowels. Sir, order of the vowels எப்படி இருக்கு பாரு. A E A. கரெக்டா? இதே மாதிரி தான் இருக்கு. A E E A அப்படி இருக்கணுமா சார்? அப்படியே தான் vowel இருக்கணும் without changing the order. அப்ப based on that you just calculate and then say what is the right answer ன்றத பாருங்க, you will be getting to the right answer. Correct. Just a simple method of solving sir. அவ்வளவுதான். Director. The first term of the first and fifth term of AP are 40. First and fifth term of 40 terms. Correct? Total 40 terms. First and fifth term are minus 29 and 15. What will be the sum of terms in AP? Sum of terms in AP. Sir, அப்ப first ரெண்டு term கொடுத்தத வச்சு 40th term கண்டுபிடிச்சு sum of AP ல you know it will be n/t into a plus l. Correct? n/2 into a plus l. With that formula you can just get to the right answer quickly. Sir, அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சோம் எதுன்னு. Common difference in AP equals to the first term. Then the ratio of mth term is, sir, similar question we have term. So we have seen. Correct? mth term ன்றது என்னன்றதை பார்த்தோம். Clear. You can just solve for the same thing and then you can get to the right answer. Find the value of 1 plus 2 plus 3 and so on up to 105. Correct? Sum of terms in AP. Correct? Sum of the series in AP. You can just find out the answer. Sixth term is 729. Common ratio is 3. What is the first term? Sir, you can just find out using the sixth term. AR power 5 is equal to 729. A is 3 அப்படின்னா அப்ப what will be the first term of GT கண்டுபிடிச்சலாம். Clear. First term is nothing but A. கண்டுபிடிச்சலாம். Number of ways in which 4% can occupy 9 vacant seats. In how many ways you can just do, sir? In how many ways you can just do? 9C4, sir. 9C4. Right. Sir, you can just solve for the answer and then you can come into the right picture. Correct. Clear. பார்த்து calculate பண்ணு. A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4, C is equal to 4 5 6. இதுக்கப்புறம் இந்த செட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது ஈஸி தான், பாத்துங்க. டொமைன்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ். கரெக்டா? எக்ஸோட டேர்ம்ஸ் தான் டொமைன், ஒய்யோட டேர்ம்ஸ் தான் கோ டொமைன். கரெக்ட்? அந்த எக்ஸோட டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கிறதா எடுத்து எழுதிங்கன்னா 36th question you will be getting the right answer. Correct? Domain of the function f of x is so and so. What is the domain னு கேக்குறாங்க மறுபடியும். What is the domain? You can able to find out easily, sir. Right. 38th question, sir. Y is equal to x power x, then dy by dx. X power x க்கு எப்படி differential factor ன்றத பார்த்துக்கோ. That will fetch you the right answer. Y is equal to root x plus 1 by root x, then 2x dx என்னது? 2x dx dy by dx ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா, it is 2 times of dy by dx ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தனா, you will be getting to the right answer. Clear. Evaluate 2 power x square in dx. Correct, sir? Integration by parts. Go with integration by parts rule. You will be getting to the right answer. 40 questions munjida. Sir, all these things, missing terms, can you able to find out, sir? 2, 3, 5, 10, 13, dash, 43, 172, 177. Any idea? Can you able to identify, sir?
So get to the logics, right? Get to the logics. Simple only, get to the logics. Right, then. Right. Find the wrong number of the series 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 13, 12, 17. That also you get to the right answer. Part one your pattern. All these things at the exams you can solve and then get to the right answers. Okay. Now directly I'm keeping to the statistics questions. Just to have a discussion, correct? Discussion purpose I'm just going to statistics. Histogram is used for finding. Histogram is used for finding. Shakti. More, sir. Data are said to be dashed if the investigator himself is responsible for collection of data. Investor himself is responsible for collecting the data. What is the data, sir? Same question. Primary data, sir. Primary data. Investor investigator that is called primary data. Some source depend that is going to be secondary data. Clear. Sir, class is given, cumulative frequency is given. What is the frequency of the class? 20:30 in the following data. Sir, cumulative frequency is given. They are asking you to find out frequency. Sir, 5, 8, 10, correct? Somewhere around like that. 5, 8, 10, and then 6. Difference between the two things is before things is nothing but your frequency. Clear. Already put to go. Cumulative frequency which is test point. There are 200 employees in an office in which 150 of them are married. Total male employees are 160, out of which 120 were married. How many? What was the female unmarried employees? Sir, question you can just identify and then post. You will get to the right answer. Clear. There's nothing big deal in it. You have to just understand the question and then put, sir. Quartile deviation. What is quartile deviation? It is nothing but Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 Q1 Q3 minus Q1 divided by 2 is the quartile deviation. Standard deviation of first 5 consecutive natural numbers. Root of square n square minus 1 divided by 12. Correct? Square root of n square minus 1 divided by 12. You will be getting to the right answer. Profit of the company remains same for last 10 months. What is the standard deviation of profit, sir? Last 10 months in the change the profit. Whether the standard deviation will change, sir? Standard deviation will also change. That is the 0. Batsman in 20th innings scores 120 and increases his average by 5. What it is average after 25th innings? What it is average is 20 after 20th innings. What is the average after? Sir, batsman in his 20th innings makes a score of 120 and thereby increases his average by 5%. What happens? What is his average after 20th innings? Every sir pada. Every pada. Quick. Shakti, quick. Sir, basics. Sir, I am leaving it to you, sir. Okay. This question I am leaving it to you for your exams. 1 week time. You can get to the right answer. Clear? Simple, sir. Simple only. Not a big deal. Sum of squares of deviation from the given values from there. Which one is minimum? If I take the squares of deviation from the given values, which one is the minimum? So if you take the deviation from median only, it will be minimum. Clear. Mean is 3.57, mode is 2.13. What is the value of median? Sir, you know the for a moderate dispute distribution, what is the relationship between mean, median, mode? Apply mean, median, mode technique and then you can be able to find the right answer. Mean of first 3 terms is 14. Mean of next 2 terms is 18. Mean of all 5 terms is, what is the mean of all 5 terms? Sir, you know,
Mean of first three terms is, for average is first three terms is 14. Average of next two terms is 18. Sir, 3 into 14 plus 2 into 18 gives you some total. Divided by 5 you put, you'll be getting to the right answer. Clear. Standard deviation of a variable is 10. Standard deviation of 5x plus 10. Sir, you know which is affected. Dispersions and the affected by change of scalar, change of margin. Go on revise. You can know. You will be able to get to the right answer. Quartile deviation is, sir, this one 4, 5, 6 rule. Correct. 4 standard deviation, 5 mean deviation, and 6 quartile deviation. Correct. 4, 5, 6 rule. First quartile is 142. Semi interquartile range is 18. What is the value of median? This question also I am leaving to you, sir. Into a semi interquartile range, right? Just get to the answers. Just to see. Answer solve panipar, you will be getting to the right answer. Geometric mean of 8, 4, and 2. Sir, take cube root of all the things. Sir. Correct? Cube root of all the things, you will be getting to the right answer. P of A is given, P of B is given, P of A intersection B is given, P of A dash union B dash, use De Morgan's theorem. Correct? A dash union B dash is equal to, there's a De Morgan's theorem, and sir, pusa do solvinga. A dash is union B dash is equal to, and sir, A introduction B whole dash. huh? A introduction B whole dash. A intersection B the whole dash. Correct? That is nothing but 1 minus P of A intersection B. Correct? 1 minus P of A intersection B. That is going to be a right answer. You can find out. Clear. From the probability distribution table, E of X, find E of X. E of X is nothing but, sir, X into F of X. Correct? E of X is nothing but mean, sir. Okay. E of X is nothing but mean. And husband and wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. Husband selection is 3 by 5. Wife selection is 1 by 5. Probability that only one of them is selected. Sir, go through the question and then apply. You'll be able to get to the right answer. Apply the probability techniques and then you can be able to solve for it. A bag contains 5 red balls, 4 black balls. A ball is dialed at random and then put in another ball. Another bag which contains 3 red balls and 7 black balls. The ball is down randomly from the second bag. Correct. What is the probability that the ball is red? Sir, கொடுத்திருக்க condition அப்படியே follow பண்ணு sir. எதுவுமே பண்ணாத அப்படியே follow பண்ணி you will be getting to the right answer. Clear. Sir, in the techniques when we see probability chapter tomorrow, we will be able to discuss in detail, sir. We will be able to discuss in detail. If X be the Poisson variable with the parameter 1, P of X less than X lesser than X, X is such that it is between 3 and 5. Correct? X is such that it is between 3 and 5. If Indra, what is the answer? Sir, this question also you solve. Your technique, if you apply the technique, you will be getting the right answers. Probability that a student is not a swimmer is 1 by 5. Probability that out of 5 students, 4 are swimmers. Sir, same question we have solved in Same question we have solved in answer. Binomial distribution, N is given, P is given. What is variance? In binomial distribution, variance is equal to NPQ, right? Variance of standard normal distribution, sir. Standard normal distribution, what is the variance? Correct? You will be getting to the right answer. In Poisson distribution, P of X is equal to 0, P of X is equal to 2, find E of X. Correct? Sir, in that, from the given question, sir, you have to interpret in such a way like you have to get to the right answer. Use the probability mass function of Poisson distribution and then go and find the right answer. Clearly substitute in the formula. All the name of the distribution which has mean and variance equal. Which has mean and variance equal. Poisson distribution. Right. Allah. Sir, if the difference between mean and mode is 33 and the difference between mean and median will be, sir, in the positively skewed, moderately skewed distribution, difference between mean, median, mode and under the relationship between mean, median, mode, relative frequency of a particular class lies between, relative frequency lies between, sir, relative frequency lies between and under the less than OQ type and then more than OQ type. Correct? Adi and under the Pachko. Meeting point is called and under the Pachko. Theory if the mean and coefficient of variation of the marks is 20 and 80 respectively, what will be the variance of them?
mean and coefficient of variation is given. What will be the variance in kekranga? Sir, you know the coefficient of variance is equal to standard deviation by arithmetic mean into 100. Apply that formula. We can able to find the remaining other thing. Probability of getting 53 Sundays or 53 2 days or 53 Thursdays. Non-leap year. Correct. You can able to find out the answers as you know easily. 91st question. Bivariate distribution, if the rank correlation is given, if then the number of observations per pair is asked. Sir, use the rank correlation formula, you can able to get to the right answer quickly. For 10 pairs of observation, number of concurrent deviation is found to be 4. What is the value of the coefficient of concurrent deviation? Use the concurrent deviation method formula and then you can able to find the right answers. Anga trick enga paathuko. Be careful. Consider two regression lines, find the mean values of x and y. Correct? So two regression lines to go, sir, which is x and y line to go, which is y and line to go. Adukapra find out the mean values of x and y. Clear, sir? M into n two-way or bivariate frequency table, maximum number of marginal distribution in under the path. If you read the theory, you can able to get to the right answers. Clear? Regression line on y and x is given. And Karl-Pearson coefficient is also given. Then they are asking you to find out standard deviation of y divided by standard deviation x the whole square. Same question we have solved. In the previous question paper. Similar way you can just do it, sir. Number of tests of adequacy. How many tests are in time index numbers? What is the test of adequacy? 4 tests of adequacy. Okay. Circular test, unit test, time reversal test, factor reversal test. Correct. 4 tests is available. Fisher's ideal index satisfies edudala, sir. Sir, both B and C, sir. Correct. Option that is there is both B and C. Sir, it satisfies both factor reversal test and time reversal test. Clear. Unit 2, sir. All the 3, sir. Correct. All the 3 is going to be right answer. Sir, circular test na yarume fill panna matanga. Clear. Purchasing power, sir. Purchasing power and under the pathuko. Theory questions I'm leaving it here. You have test. Correct. Theory questions I'm leaving it specifically. Go and study and then come. Correct. Simple index number for the current year using simple aggregative method. Sir, base year price, current year price is given. Sir, P1 divided by summation of P1 divided by P0 and border. You will be getting the right answer also. Cost of living index in 2015 and 2018 are 97.5 and 115. Salary in 2015 was 195, 1.95 lakhs. How much additional salary is to be required to maintain the same standard of living in 2015? Sir, and the question of correct. Same similar question we have seen in one of the question papers. Correct. Values alone different. Sir, 2015 97.5, which is equated to 1,95,000. Up by 115 na ipa evlo irukum அப்படின்ற மாதிரி cross multiply you can just see, so that your answer will be 195 divided by 97.5 into 115. That will give you the current salary which you are getting. Evlo increase ஆகணும்ன்றதுக்கு அந்த வந்த salary minus 195 போடுங்க. You will be getting to the right answer. Clear. Can you able to visualize? Sir, it took at least half an hour to me for me to read the question, entire question paper. Correct. Idhula paadi question solve பண்ணியாச்சு. Correct. This is how you can able to crack your exams if you are confident enough. Clear. Ashwin Ram, okay ba? Sir, இதுல பார்த்தோனே ஏதாவது क्वेश्चन தெரியல, ஏதாவது क्वेश्चन ஒரு maximum 5 to 6 questions உனக்கு வந்து நியூவா இருந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? ஒரு 5 to 10 questions it would have been new for you. All others are going to be tested from the same technique, same thing, everything like that. Okay. அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா only practice you have to do. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டா 4 வாட்டி அந்த மாதிரி சம போட்டு பார்த்தனா அஞ்சாவது வாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கலா it will go into your mind. क्वेश्चனை பார்த்தோனே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் எப்படி போணும்னு. Clear? Clear everybody. There ends your class today. Sir, let's see probability tomorrow, sir. In tomorrow's class, we will see probability. Then we can you will be able to answer all those questions in a smooth way tomorrow. Right. In the probability questions, you will be able to answer smoothly tomorrow. Right. Hope. Any other chapters you require for your revision, ma? Apart from the other 2 chapters in statistics which are discussing, any other chapters? Nothing, right?
Sir, tomorrow what I will be doing is I'll land up in probability as well as correlation regression. Correct, exam oriented problems எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கறத பார்த்துட்டு we'll wind up the class. Correct? Right? Done. Okay, Thank sir. you. Thank you all.